Fala pessoal do Ferrovia Minas Rio, muito boa tarde a todos, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao Espaço Aéreo da Zona Rural de Perdões, Minas Gerais. Estamos aqui hoje num local diferente, estamos aqui no quilômetro 427, 428 por aí. Vamos pegar para vocês mais um belíssimo trem carregado. É isso mesmo, o trem carregado já está vindo aí e em breve a gente está encontrando ele aqui nessa linha aqui na região do Parnaso, na Zona Rural de Perdões. Então vocês querem ver o trenzão? Então já vai lá e realize o procedimento. Você vai lá, se acomode, pega o seu cafezinho e vem com a gente. Bora lá! Então é isso aí, pessoal, como já informado, né, estamos aqui na região do Parnaso, aqui na Zona Rural de Perdões. Hoje, infelizmente, não vamos ouvir o som do trem, porque eu estou filmando uma distância um pouquinho longe, né, do alto da montanha. E eu espero que o trem não demore muito a chegar, né, porque se demorar, acaba que a gente vai ter que voltar antes dele. Mas aí vocês não vão ver o vídeo. Ele tá ali já, estou conseguindo ver a fumaça dele ali. Tem uma PN aqui embaixo aqui, que é o quilômetro 428 da Rota do Calcário. A ponte ali também, vocês estão vendo um pouquinho do Ribeirão aqui. Infelizmente é uma PN que a gente não consegue acessar, a não ser que a gente ande pelos trilhos. Mas às vezes que eu andei nos trilhos para tentar pegar um trem nessa PN aí, o trem acabou encontrando a gente mais cedo. Mas né, ossos do ofício. Então vamos lá, vocês já estão vendo pela fumaça, o trem está descendo em frenagem dinâmica. Vou esperar a locomotiva chegar mais perto aqui para a gente poder estar vendo qual que é. Parecendo com cabeça e cauda. Não, só uma locomotiva na cabeça. Mas não deixa de ser um trem bacana, né? Com cabeça e cauda, pelo menos o vídeo vai ser menorzinho. Vamos lá, o trenzão está aproximando aí, né? Manda aqui da PN do 428 e a gente vai curtindo ele, vai curtindo todos os detalhes dele aí, viu? Então eu espero que vocês aproveitem o vídeo e a próxima vez, tomara que dê certinho, a gente vai estar com o som normal tudo de novo. Aí a gente vai tentar gravar de mais perto. Então bora lá? O trenzão chegou. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild.
29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be yours. One day I'll be yours. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. É isso aí, pessoal, esse foi o nosso voo de hoje. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Espero que tenham gostado do vídeo. Gostou? Não deixe de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos. Então é isso aí. Muito obrigado pelo seu carinho e até a próxima. Tchau, tchau!